So this is the introduction part of our object-oriented analysis and design. Okay, so is it why we need to study this subject? Where we are going to apply this subject? If we study this subject, what will be the essential things we can do? அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்னதுதான். ஓகேங்களா? So next thing is objectives. What is the main objective for learning this subject based on our analysis? Okay, so first thing is to understand the fundamentals of object modeling. You need to understand fundamental knowledges, okay, of object modeling. Second one, to understand and differentiate unified process from other approaches. So already I told you we are having traditional approach. Here we are going to OOAD approach. So in OOAD approach, we are having unified process. Okay, so unified process, it is a OOAD methodology. Okay, so if we are using that unified process, definitely our project will come under OOAD approach. So full and fully we will have a clear information, clear documentations, clear development phases, iteration phases. So these all informations will be clearly defined and developed in our unified process, so that we can discuss later in detail. Okay, so that's the second thing. Third thing is to design with a static UML diagram. So already I told you, unified modeling language. So it is a diagrammatical representation language. So in that language, we can define our project in diagrammatical representations. Okay, so we can split into two different parts. One is a static diagrams, another one is a dynamic diagrams. Okay, in static diagrams we can't change it in runtime. Okay, so once we fix it, so everything will be there. Okay, see, இப்போ நமக்கு தெரியும் இப்போ யூஸ் கேஸ் டயகிராம்னா இப்போ யூஸ் கேசஸ் என்னென்ன யூஸ் கேசஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும். ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆபரேஷன் இட் இஸ் அன் யூஸ் கேஸ். ஓகே, ஸோ என்னென்ன ஆபரேஷன்ஸ் இருக்கு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். அந்த ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் யூஸ் கேசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டிஃபைன் பண்ணி வைக்கிறேன். ரைட்? Am I audible? Class? Yes, sir. Yeah, okay, thank you. So இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா என்கிட்ட என்னென்ன கிளாஸஸ் அதாவது மீன்ஸ் என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்றேன். ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆப்ரேஷன்ஸ் ஐ வில் ஹேவ் யூஸ் கேஸ். அடிஷன் யூஸ் கேஸ், சப்ட்ராக்ஷன் இட் இஸ் அன் யூஸ் கேஸ். ஓகே, இல்ல நீங்க வந்து ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் நீங்க டிசைன் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம்ல நமக்கு என்னென்ன யூஸ் கேசஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் நார்மல் யூஸ் கேஸ், தட் இஸ் யுவர் லாகின். Login is a use case. Okay, if I am new person, next what I need to do, I need to register myself. So new registration, it is a second use case. Okay, already there is a user, so I need to create that. That means I need to delete that user. Okay, already இருக்கிற ஒரு user நான் delete பண்ண போறேன். Okay, so delete அப்படிங்கிற ஆபரேஷன் இருக்கு. So delete user, it is a use case. Okay, then next is we are going to list out the whole number of users. Okay, so listing the users, it is an operation, it is a use. ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்ல நீங்க என்னென்ன ஆபரேஷன்ஸ் வச்சிருக்கீங்களோ that each and every operations will be a use case. Okay, so on the use case எல்லாத்தையுமே நான் list out பண்ணி I am going to define these are all the use cases, this is the connection between one use case to another use case. So இந்த மாதிரி ஒரு diagram போட்டேன் அப்படின்னா it is a static diagram. Okay, it is a static diagram. In dynamic diagram, what we are going to do is we are going to define our workflow. Okay, so what data we are going to transfer from class 1 to class 2. If our data transferred to class 2, that class 2 what will do with my data, then what will be the output. Next, that class 2, how my data will be transferred to some other class, in which class it will transfer. So in the மாதிரியான information எல்லாத்தையுமே நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா I am going to define in my dynamic UML diagrams. Okay, so this is the difference between static and dynamic UML diagrams. So in dynamic UML diagrams, we are going to defining our workflow dynamically. Our workflow, we are going to defining our workflow from one class to another class, how it is transferring. For example, sequence diagram. Okay, இப்போ நீங்க வந்துட்டு ஒரு ATM மிஷின்ல போயிட்டு அமௌண்ட் எடுக்கிறீங்க. ஓகேங்களா? So amount எடுக்கிறதுக்கு நான் ஒரு sequence diagram draw பண்றேன். So my sequence diagram will be, my first sequence is insert your card into ATM. This is my first sequence. Okay, second sequence, ATM will validate your card. Third sequence, enter your PIN. So again that operation coming to you. Okay, so enter your PIN. Now you enter your PIN. Now operation going to ATM. So ATM will validate your PIN. Now ATM validated your PIN. Okay, next we need to choose the operation. Again operation coming to us. Okay, user. So
Now I choose an withdraw. Okay. Next, again that ATM will validate. Then again that operation will come to me. Okay. So if I need to enter my amount. How much amount you need to withdraw? 10,000. Okay. I entered 10,000. Next I pressed OK. So now ATM will process my request. Then after that, I will get my withdrawal amount. Okay. Then finally, it will ask print yes or no. If I click on print, it will throw receipt, or else if no, it will reject our cards. Okay. So this is the actual workflow layer. So I am going to show this workflow in the name of sequence diagram. Yeah. So I am going to show this workflow in the name of sequence diagram. So in that sequence diagram, we can show this kind of information, that is a dynamic UML diagrams. So in dynamic UML diagrams, we are having more number of diagrams. That is a sequence diagram, collaboration diagram, communication diagram, okay, package diagram, component diagram. So these are all coming under dynamical sequence diagram. In static diagrams, we are having use case diagram, class diagram. So these are all coming under static UML diagrams. Okay. So we have to learn this kind of information, UML diagrams, static and also dynamic. Okay. Then after that, to improve the software design with the design patterns. Okay, it's an important objective. Okay, it is a very, very important objective. So if how you are going to develop your project. So in which method you are going to use to develop your project. So on the project you develop you need to use one of the module that is called as design patterns. So why we need to use this design pattern means, so to eliminate our common mistakes. Okay. So for design pattern already defined panni vechirukanga. Okay. We are having grasp, GRASP, grasp pattern in OOAD, and also design pattern. There are two different patterns we are having, grasp pattern and design pattern. Okay, so we are going to follow these two patterns to increase our quality in object-oriented analysis and design. Okay, so how we are going to increase our quality by the help of these patterns? For simple example, if you a mini project, your whole class is going to develop mini project. Okay, so individually I allocated 40 projects. Okay, 40 members, I am going to allocate 40 projects to everyone. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா 40 மெம்பர்ஸும் ப்ராஜெக்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணி finally you will come to me for presentation. Okay, so presentationக்கு வரும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன், உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் லைவ் டெமோ நான் பார்ப்பேன். So when I am validating your projects in live demo, I will identify some common mistakes. இப்போ 40 பேர் இருக்கீங்க, 40 பேர்ல அட்லீஸ்ட் 20 மெம்பர்ஸ் சேம் கைண்ட் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் நீங்க மேக் பண்ணிருக்கீங்களா? Yes, is it acceptable? Class 40 members la at least 20 members same kind of mistakes பண்ணுவீங்களா பண்ண மாட்டீங்களா? Is it possible or not? Please answer. Possible, sir. Yeah, possible. Okay, so இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா I identified that common mistake. அந்த common mistake நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன். So identify பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும்? I need to provide one solution for that common mistake. இல்லையா? இப்போ நான் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டேன். அந்த common mistake 20 common mistakesக்கு I gave one solution. So for your juniors, okay, அவங்களும் இப்போ நெக்ஸ்ட் third year வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க? Again they will develop their projects. So when they starting their projects itself, I am going to give the solution. So இந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்க டெவலப் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி எரர் வர சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி சான்ஸ் வரும்போது நீங்க இந்த டிசைன் பேட்டர்னை யூஸ் பண்ணுங்க. யூஸ் பண்ணீங்கன்னா obviously you can reduce your number of errors, you can increase your software quality அப்படின்னு சொல்றேன். So it is a design pattern. Okay, so in the design pattern we are having multiple patterns that we will discuss later. So design pattern அப்படிங்கிறது இதுதான். இப்ப ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்ட்ஸ்ல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அவங்க பார்த்திருப்பாங்க. அந்த மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல சேம் கைண்ட் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் எரர்ஸ் அக்கர் ஆயிருக்கும். ஸோ இந்த சேம் கைண்ட் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் எரர்ஸ் அக்கர் ஆனதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி வச்சுப்போம். ஸோ அதுல எந்தெந்த எரர்ஸ் எல்லாம் அதிகமா அக்கர் ஆயிருக்கும் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் ஒரு டிசைன் பேட்டர்ன் டிசைன் பண்ணி வச்சிருப்பேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய டிசைனர்ஸ் ஆர் டெவலப்பர்ஸ் அந்த டிசைன் பேட்டர்னை யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா
definitely that error or mistakes will not occur. That product will get good quality. Okay, so this is the main objective of using our design patterns in object-oriented analysis and design. So in fourth unit, full and fully, you are going to learn only about the design patterns. Okay, and the last objective is to test the software against its requirement specification. Okay, so it's not a big deal. Okay, so just we are going to testing our project. Okay, so analysis mudichtinga, designing mudichtinga. After designing, we used design patterns. Then after that, we did coding part. Then after coding, we are going to implement. Before implementing, we need to perform testing. So testing, it is the part of fifth unit. Okay, so this is your fifth objective. Okay, so this is the 5 important objectives to learn this subject. Okay, so இப்போ நீங்க வந்துட்டு சிஎஸ்ல ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு நீங்க எந்த கம்பெனிக்கு போனாலும் யூ ஆர் கோயிங் டு டெவலப் ஒன் அப்ளிகேஷன். ஸோ அந்த அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணும்போது எப்படி டெவலப் பண்ணலாம், எப்படி டெவலப் பண்ணா நம்மளோட அப்ளிகேஷன் வந்து குவாலிட்டியா இருக்கும், எப்படி இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும், இதுல வந்து நான் எப்படி ரீயூசபிலிட்டியை கொண்டு வர்றது. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த சப்ஜெக்ட் நீங்க லேர்ன் பண்ணி முடிக்கும் போது டெஃபினெட்லி யூ வில் கெட் அ கிளியர் ஐடியா வேர் யூ ஆர் கோயிங் டு அப்ளைங் திஸ் subject knowledge. Okay, so definitely this knowledge will help you in future. Okay, right. So unit 1, so it is about a unified process and use case diagram. Okay, so in unit 1 we are going to learn about introduction to OOAD with object oriented basics. So next thing is a unified process. So in that unified process totally we are having 4 different phases. So likewise waterfall model மாதிரி இங்க unified processல 4 different phases இருக்கும். So the 4 different phases யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we are going to developing our object oriented product. Okay, then after that we will have UML diagrams. So in that UML diagram, first diagram is use case diagram. So we will learn about use case diagram. After that we will have case study for that use case diagram. So next gen POA system, it is a system, it is a project. Okay, so on the project நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, you are going to draw your use case diagram in your own. Okay, so POA system is nothing but in our college canteen itself we are using this system, billing system. Okay, in departmental stores also we are using this kind of systems, POA system, point of sale. Okay, so the point of sale system க்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஒரு யூஸ் கேஸ் டயக்ராம் டிரா பண்றோம். So அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் கேஸ் நம்ம லேர்ன் பண்ணிப்போம் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல. சரியா? Okay, then after that this inception this and all coming under unified process. So unified processல வரக்கூடிய first phase தான் inception. அந்த inception phase நம்ம டீடைலா படிப்போம். This is our first unit. Okay, next we will move to second unit. It is a static UML diagram. So I already told you, our UML diagrams will split into 2 different phases, static UML diagrams and dynamic UML diagrams. So in static UML diagrams we will have a class diagram. Okay, so அந்த கிளாஸ் டயக்ராம் நம்ம எந்த இடத்துல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா யூனிஃபைட் ப்ராசஸ்ல செகண்ட் ஃபேஸ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ தட் செகண்ட் ஃபேஸ் இஸ் எலாபரேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல லேர்ன் பண்ணுவோம் அலாங் வித் யூஸ் கேஸ் டயக்ராம். செகண்ட் ஃபேஸ் we will learn in our unit 2 along with our class diagram. Okay, so அந்த கிளாஸ் டயக்ராம்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா we need to define the relationship between different classes. That relationships are called as associations, finding conceptual classes, aggregation, composition. So these are all relationship between classes we need to define. Okay, so this is about second unit. And in third unit dynamic UML and implementation of dynamic UML diagrams. Okay, so in dynamic UML diagrams we are having interaction diagram, that is sequence diagram, collaboration diagram, communication diagram. So these are all dynamic UML diagrams. So how we will draw these diagrams, so what are the components to draw this diagram. So these all things we will discuss in our dynamic diagrams. Then the implementation diagram, we are having package diagrams, component and the deployment. So this is the 3 part of implementation diagram. Okay, right. So third unit is full and fully about diagram. Okay, UML diagrams, that is dynamic diagram and implementation diagram. In fourth unit fully we are going to cover patterns, design patterns. So here we are having 2 different patterns. One is grasp, GRASP, and second one is a design pattern. Okay, so in grasp pattern we will have 4 different patterns. In design patterns we will have 7 patterns. Okay, so from each and every patterns we will get any one advantage for our object oriented analysis and design. Our main motive is
to create good quality object. Okay, that is a good quality product or application. And in our fifth unit, last unit, we will learn about testing part. Okay, so we have to okay, so in fifth unit, it's a testing. So in object-oriented methodologies, how we are going to implement our testing. So that things we will discuss in our fifth unit. So it's very simple. It is similar to our software testing. Normal software testing also here we are going to apply here, but the main difference is இப்போ நம்ம வந்து நார்மல் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங்ல இன் யூனிட் டெஸ்டிங் we will test our one single module. Here we are performing classes இல்லையா, ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் எடுத்து தான் நம்ம வந்துட்டு டெவலப் பண்றோம், அதை டெஸ்ட் பண்றோம். So here we are going to perform our class testing instead of unit testing. Here we will perform class testing. Okay, so next, integration testing, system testing. So these are all similar with our software testing approach. Okay, so there is no big difference between software testing and object oriented testing. It's very similar. Name only will get slightly different. Okay, like unit testing and class testing. Okay, but integration, system, acceptance, these testings and all similar. Okay, so we have two different textbooks. Okay, so Craig Larman and Ali Bakhmari. Okay, so I suggest you to prefer this foreign author book. Okay, not any local author books. You can use local author books for your understanding, but for exam point of view, please don't use that local author books. I suggest you to use this textbooks. Then only you can write more information. So you can get more knowledge. Okay, இப்போ நீங்க வந்துட்டு லோக்கல் ஆத்தர் புக் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா லோக்கல் ஆத்தர் புக்ல ரொம்ப அப்டிராக்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்திருப்பாங்க, detailed informations கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. So for your clear understanding, you can refer your local author book. But for examination point of view, to fill up your answer scripts, please refer this textbook. Okay, right. And also we are having reference books. Okay.